c'est un truc qui est dans le bureau, dans la clé de Dominique. Parce qu'on l'a mise hier. Ça, voilà, ouais. Je voulais amener la clé aux yeux pour le prendre, mais... Voilà. Et toi, t'es doctorant, hein, t'as pas encore de... Non, je vais commencer le doctorat. Je commence ce mois-ci. Okay. Officiellement. Officiellement, oui. Okay. Non, c'est juste pour te présenter. Ouais. C'est bon? Alors, en fait, il voulait pouvoir lire ses notes. Peut-être le plus simple, c'est de faire un ordi de l'école. Juste, du coup, pour l'enregistrement, vous avez peur qu'il ait passé de main? Non, c'est bon. Il y en aura assez pour tous les cours. Parce que comme Jean-Pierre, il en attend jusqu'à lundi. Oui, je sais aussi. Mais après, j'ai peut-être trouvé une autre solution, mais Sinon, il faut, voir avec les ouais, il faut étudiants. faire avec vous dans un disque dur. Ou alors, moi, je peux amener ma clé pour votre férié. Il faut faire ça aussi. Mais c'est juste que le truc, il faut perdre pas. Ok, ça marche. Ouais, parce qu'on a eu un échange la semaine dernière. C'est bon? Bonsoir. Alors, on va commencer. Alors, donc on est là pour la deuxième journée de conférence dans le cadre du workshop européen. Et donc, aujourd'hui, on donne la parole à André Cavendish et Jiacopo Galli qui vont tous les deux nous parler de leur pratique et de leur approche et qu'on va confronter par ce dialogue, c'est-à-dire une première conférence d'André, ensuite Jiacopo, et puis vos questions qui permettront de tisser le lien ou de contreposer un peu les deux approches. Donc André Cavendish est enseignant de projet au département d'architecture à la faculté d'architecture et d'urbanisme à l'Université fédérale de Rio. Il effectue en ce moment son doctorat en urbanisme et il a mené plusieurs expériences d'études et de recherche, notamment à l'INSA Paris-Val de Seine, où il avait été en quelle année? Rappelle-moi. 2009. Et à l'école de Versailles. Et il obtient en 2021 une bourse FAPER pour le développement de l'analyse des architectures de Brasilia pour le livre Post-Compact City, sur la direction de Guilherme Lassens. Il est diplômé de FAO en 2015. Il intègre cette même année, à la sortie de l'école, l'agence GRUA, avec laquelle il collabore sur des projets publics et privés de différentes échelles. Au sein de cette agence, il a reçu en 2018 le deuxième prix du concours international Orla Livre pour l'élaboration d'un master plan pour le lac de Paranoá à Brasilia. Voilà, donc la parole. Tu as la parole, André, vas-y. Merci beaucoup, Anna Maria. Vous m'entendez? Tout va bien? Oui. Bonsoir à tous. Alors, je me suis dit que normalement, on est toujours appelé pour parler des choses spécifiques, soit d'un projet, d'une recherche. Je me suis dit que c'était une bonne excuse pour faire une espèce de vue d'ensemble de mon parcours professionnel jusqu'à présent. Alors, j'ai cette double ou triple vie entre l'agence, la recherche et l'enseignement. L'agence GROA, c'est un acronyme de groupe d'architectes. Et c'est une agence qui fonctionne vraiment comme une espèce d'atelier. On monte les équipes selon le besoin de chaque projet, les nécessités de chaque condition, que ce soit avec d'autres architectes, des artistes, des ingénieurs.
C'est vraiment un milieu très riche de travail d'architecture. J'ai décidé de rassembler un peu quelques œuvres. Je vais vous présenter 6 projets vite fait à partir de 2 thèmes. Un premier thème qui part d'un regard sur la ville de Rio, que j'ai appelé paysage anthropique, et un deuxième thème qui part d'un regard sur la pratique d'architecture en soi, d'une façon un peu plus traditionnelle. Alors, la ville de Rio, cette photo, je l'ai prise à l'aéroport en venant ici. Je l'ai trouvée assez curieuse. Il y a marqué « Everyone lives a little bit more carioca ». Tout le monde sort de Rio un peu plus carioca. Et on a en fait ce photomontage. Tout ce qui est plutôt au niveau horizontal, les gens et les plantes qui sont en premier niveau, c'est un photomontage, c'est une fausse photo. Ce point de vue, il n'existe pas. En tout cas, il n'y a pas d'horizontalité à partir d'où on peut voir cette vue. On doit être très haut sur une montagne. Alors Rio est justement connu par cette espèce d'exubérance naturelle contre laquelle ou entre laquelle la ville s'est développée. Mais en fait, c'est une ville qui est marquée par une culture de projet très particulière qui a historiquement transformé radicalement la géomorphologie de la ville. Pas seulement du territoire dans lequel elle s'inscrit, mais à l'intérieur de la ville elle-même. Là, on voit à gauche la carte, une carte fictive, en fait, 500 après, mais de 1565, du moment de la fondation de la ville, et une carte des années 70, si je ne me trompe pas. Et on voit comment, en fait, on a un paysage qui s'est dissolu pour gagner de la terre contre la mer. On a des montagnes qui ont été rasées, on a des lacs qui ont été remplis de terre. Et tout cela vient en fait d'une culture de transformation du territoire qui est très violente, qui a une histoire qui est parfois très dure, mais on pense qu'avec laquelle on peut apprendre quelques leçons pour penser le futur de la ville. Et même cette partie qu'on voit aujourd'hui comme naturelle, elle est le résultat d'un projet de replantation des forêts de Rio. Ça a été pendant 3 ou 4 siècles surtout des plantations, comme aux États-Unis, de café. Et au 19e siècle, les terres agricoles des élites économiques du moment ont été rendues publiques pour refaire de la forêt, mais une forêt, encore une fois, vue comme une espèce de nature idéalisée, séparée de la ville, qui peut prendre place justement par l'absence de l'humain. Mais en même temps, on sait aussi qu'il y a d'autres cas où les gens eux-mêmes, là, pas non plus l'État ou les grands acteurs économiques, mais refont aussi le paysage de la ville. Là, on peut voir une ancienne carrière qui a été désaffectée, désactivée au début des années 90, où des anciens travailleurs qui sont restés, qui ont décidé de rester après l'arrêt des activités. Et ces gens-là, ils ne font pas la forêt, mais ils sont la forêt eux-mêmes. Leur mode de vie a reconstruit la forêt et ils vivent de la forêt. C'est un endroit plutôt isolé à l'intérieur d'une des plus grosses forêts de Rio. Du coup, on peut dire que l'homme, non seulement il fait la forêt, mais comme il peut l'être. Ça, c'est une photo où on voit la dissolution d'une montagne. Et c'est la montagne où la première occupation urbaine de la ville, qui date du XVIe siècle. C'est le Morro do Castelo, la butte du château, quelque chose comme ça. Elle a été littéralement dissolue par de l'eau, parce que c'était plutôt de la terre que de la pierre. Et cette dilution du paysage a permis de gagner de la terre contre la mer. Ça, c'est le parc de Flamengo, un parc qui est magnifique, qui est très célébré et qui est un exemple très fort de la relation entre l'architecture moderne et l'architecture en général et la nature. C'est un projet de Burle Marx et Eduardo Afonso Reis. Mais on voit en même temps que cette photo elle est très bien parce qu'on voit la fleuve qui passe sous ces tapis, en fait, qui est la fleuve Carioca, qui est la fleuve qui donne nom aux habitants de la ville. Du coup, au même temps,
malgré cette relation célébrée entre nature et pratiques urbaines et architecturales, c'est quand même un tapis qui vient cacher la morphologie, le monde naturel qui était là avant l'arrivée de l'homme blanc, tout simplement. Alors, cette transformation, ce sol artificiel de la ville était très présent dans une des catégories de projets qu'on a cherché dans ce livre, ou dans la recherche qui a donné lieu à ce livre, Rio Metropolitan, qui est une recherche qui a été menée par Guilherme Kelad, qui est un des auteurs de livres de laquelle j'ai fait partie il y a longtemps maintenant. Alors, où on a vu un peu comme ce sol artificiel peut être très riche dans son articulation entre milieu urbain, entre infrastructure, architecture, paysage et milieu naturel. On voit justement le même parc de Flamengo, un endroit dans le centre de Rio qui articule des grandes institutions, le centre financier de la ville, des espaces naturels et des infrastructures de transport, la plage de Copacabana qui est en elle-même artificielle, c'est une œuvre d'infrastructure qui a fait aussi gagner une partie de terre contre la mer. Dans un deuxième moment, on a fait cette recherche à l'agence qui va chercher des traces de ces opérations de démontage, d'atterrement et de perforation du paysage, de déplacement du paysage. Du coup, ça, c'est une carte qui montre justement ce qui a été gagné sur la mer, les montagnes qui ont été rasées et des lacs qui sont disparus. Ça, c'est ce qu'on appelle la montée sans fin. C'est une petite montée qui donnait accès justement à la montagne qu'on a vue diluer tout à l'heure, qui donnait accès à la première occupation urbaine des Portugais dans la ville de Rio. On a appelé ça la montagne sans fin parce qu'elle mène nulle part maintenant et parce qu'elle n'a plus de finalité et elle est complètement oubliée. En fait, c'est devenu presque des toilettes des livreurs. En fait, c'est assez impressionnant. On y est arrivé et il y avait plein de motos et les mecs qui faisaient ce qu'ils avaient à faire. Mais c'est une trace très importante de la ville originale qui est complètement disparue. Là, on a retrouvé en fait ce lac. On s'est rendu compte que les problèmes d'inondation dans le centre-ville de Rio n'étaient pas un problème d'évacuation d'eau de pluie, mais c'était tout simplement un lac qui revenait de temps en temps. Pour ce projet, on s'est justement servi de ces opérations de déplacement du paysage pour faire une intervention dans la plage de Copacabana, qui a été elle-même gagnée contre la mer. Ça, c'est du sable qui vient de l'intérieur de la baie pour agrandir la bande de sable de la plage, qui fait cette bande de sable qui a à peu près 150 mètres, qui a un espace complètement ouvert et libre pour le bien et pour le mal. Et à partir de ces opérations-là, on a proposé cette intervention qui est tout simplement un banc qui fait 50 mètres par 50 mètres. Et ce déplacement du paysage nous fait différentes possibilités de spatialité, que ce soit en creusant pour faire un petit lac, en utilisant ce sable pour refaire une montagne, et en creusant encore plus pour qu'on passe dessus. Et c'était un projet qui a reçu l'intervention d'une chorégraphe qui faisait des chorégraphies avec ses élèves tous les soirs. Et il a eu lieu exactement pendant les 2 semaines entre les 2 tours des élections de 2018. Alors c'était un moment très tendu et c'était très agréable d'avoir ce petit événement tous les soirs sur la plage où on se posait, on voyait des gens danser sans musique. C'était une très belle expérience. Ce deuxième projet pour le musée d'art de Niterói qui s'appelle « D'où on ne voit pas là où on est ». Ça a l'air compliqué, mais ça va avoir du sens. Aussi une intervention. Ça, la petite pointe qu'on voit là, c'était une espèce de mirador de la ville de Niterói qui est juste en face de Rio, de l'autre côté de la baie, qui donnait vue justement à la baie, où on peut voir l'entrée de la baie où les Portugais sont arrivés en 1500. Et Niemeyer, il a fait ce projet-là pour ce musée qui est devenu le logo de la ville, tout simplement. Qui a une image très forte, un symbole très fort.
Et pour l'intervention, la plus grande question, c'était comment intervenir avec quelque chose qui est aussi fort et aussi présent dans le paysage, comment on s'en débarrasse en fait. Du coup, tout simplement, pendant 2 semaines, si je ne me trompe pas aussi, on a donné accès aux gens à la toiture de ce musée. C'était très compliqué logistiquement, mais on a eu, du coup, pour la première fois, peut-être pas la dernière, j'espère, accès, on pourrait dire, à la Lune, d'où on pourrait voir cette vue sans le musée et avoir accès comme si on revenait dans le temps, des siècles dans le temps. Troisième projet, BIC, c'est une espèce de surnom d'un évier, d'un robinet. C'était un projet pour une expo qui s'appelait Casa Brasileira, la maison au Brésil, une expo collective. On devait faire une intervention. On a décidé de parler de l'eau. La relation de Rio avec l'eau, on peut dire qu'elle a 4 temps. Au premier moment où elle était le lieu de la vie sociale, avant l'arrivée des Portugais. Un deuxième moment, le moment de l'eau publique, quoi, de l'eau sur la place, des fontaines publiques, voilà, des fontaines publiques où l'eau avait encore une place dans la vie collective, mais souvent, les gens qui allaient chercher de l'eau, c'était quand même des esclaves, des gens qui étaient pas vus comme des humains. Du coup, il y a ces conflits entre la place de l'eau dans l'espace public et ceux qui allaient effectivement la chercher. Un troisième moment avec le petit réservoir qui distribuait localement l'eau à partir de la forêt et des réservoirs qui étaient dessinés comme des espaces publics, qui avaient une tête d'espace public, qui avaient une architecture d'espace public et qu'aujourd'hui ne sont plus utilisés comme tels, ils sont devenus des espaces publics, des endroits où on peut se baigner. Et un troisième moment, une méga infrastructure qui vient de très très loin, qui est beaucoup plus efficace mais beaucoup plus fragile. Et l'eau arrive directement chez les gens. L'eau n'a plus de place dans la vie collective de la ville. Du coup, on a tout simplement collecté de l'eau sur la toiture du musée et on a fait passer un petit tuyau qui amenait de l'eau jusqu'à la sortie de l'expo et on a placé un robinet public sur la place en face du musée. Du coup, tout au long de l'expo, on voyait ces objets un peu étranges, on ne savait pas trop ce que c'était, et à la fin, il y avait tout simplement un robinet avec de l'eau filtrée. C'était l'espace public, au Brésil en tout cas, ce n'est pas un espace de la paix, c'est un espace du conflit, c'est un espace des inégalités. Les robinets ont été volés, c'était compliqué, il y avait des gens qui voulaient se laver, mais c'était aussi un peu ce qu'on voulait, de mettre l'eau comme cette espèce de médiation de conflit dans l'espace public. Et dans un deuxième moment, parler juste d'une idée qui nous est un peu chère pour concevoir nos projets à l'agence. L'idée de système, c'est cette idée de quelque chose qui est plutôt en support, qui est débarrassé de l'idée de l'usage, qui est marqué pour une certaine idée d'ouverture. Ça, c'est encore une étude de cas qui a fait partie du livre Rio Metropolitan. C'est un bâtiment parking de 12 étages qui est fait en fait d'une structure très simple, poteau-poutre, avec des rampes autour, ce qui fait qu'il est très ouvert au changement au fil du temps. Il y a des étages qui sont devenus des universités privées, et des étages qui sont devenus des shoppings. Il est placé dans une zone très intense de la ville. Sur cette image, on peut voir, en bas c'est le shopping, il se passe quelque chose, un événement, et en haut, on a la voiture. Alors, cette idée d'ouverture, elle nous a marqué aussi non seulement du bâtiment une fois construit, mais aussi la possibilité d'extension des architectures qui peuvent mobiliser toute l'histoire d'un lieu. Du coup, là, c'est l'Université libre de Berlin, de Josik Candilisy and Woods. C'est un projet qui est marqué par une ouverture, d'un côté, où il a été l'objet des interventions d'autres architectes, mais dont l'idée centrale est toujours restée au fil du temps. Ce système d'espace fermé, d'espace ouvert, d'espace minéral, d'espace végétal, c'était une espèce d'idée centrale initiale qui a gardé au fil du temps, au même temps qu'il puisse s'adapter aux nouvelles conditions
En même temps, on était très excités avec cette idée d'ouverture, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte aussi qu'elle n'est pas forcément intrinsèquement positive. À partir du moment où on se dit que n'importe quoi peut se passer, ou beaucoup de choses peuvent se passer, il peut se passer aussi des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui ne sont pas forcément bien. Des gens peuvent être exploités, très mal payés, beaucoup trop travaillés, d'une façon auquel on n'a pas le contrôle. La structure, elle a cette ouverture, mais il n'y est pas pour grand-chose. Après, on a connu un concept d'un philosophe brésilien qui l'utilise pour parler beaucoup de l'œuvre de Lina Bobardi et de Paulo Mendes da Rocha, qui est au... J'ai un blanc. Qui est o Fernando Mota. Como é que é o nome? Esqueci. J'ai un gros trou, ça va revenir. Alors, ce qui sont os espaços significatifos sem nome, les espaces expressifs sans nom, qui sont des espaces qui sont pur espace, pure spatialité, qui n'indiquent pas un usage, qui sont ouverts à tout ce qu'on peut imaginer de bien et de mal. Du coup, parfois des choses qu'on espère ou qu'on n'espère pas, qui sont ouverts au conflit de la ville. Et c'est un concept qui nous a inspiré pour faire ce projet-là, qui était un concours pour un équipement public pour le service social du commerce, une organisation des commerçants de l'État de São Paulo qui construit des équipements publics pour les travailleurs du milieu du commerce, qui est très très fort dans l'État de São Paulo, de Rio aussi. C'était un programme à la fois culturel, sportif et médical, très dense, très grand. On a décidé de concentrer le programme sur 2 blocs. À gauche, on voit le bloc culturel, à droite, le bloc sportif. Et plus en bas, en retrait, on a concentré les piscines publiques. Et comme le terrain il était un peu en pente, on a réussi à concentrer justement dans cette base beaucoup de programmes pour libérer ce nouveau sol qui donne la possibilité d'un nouvel espace public auquel on a juste nommé la place du Sèche, qui n'était pas prévu dans l'édital du concours. Bon, on a été finaliste, mais on n'a pas gagné. Du coup, c'était bien. Ils ont bien aimé, mais en même temps, c'était pas prévu. Peut-être, bon, on va pas choisir ça. Un deuxième moment, le concours Orla Livre, dont Ana Maria a parlé, c'était un concours pour refaire ou redessiner tout le front de lac de Brasilia. Ça fait 30 km. Le lac de Brasilia, il est artificiel, il a été inventé pour la construction de Brasilia et il était prévu comme un espace public, que des espaces publics. C'était l'échelle bucolique de la ville de Brasilia. Au fil du temps, ces espaces, ils ont été appropriés par les lotissements qui étaient derrière les fronts du lac et pas par n'importe qui. C'était vraiment, bon, voilà, on a des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, des avocats qui vivent. Et toutes ces zones-là sont rendues publiques à nouveau. Ce qui, politiquement, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Et ils ont fait en plus un concours pour refaire tout le front du lac. Alors, on s'est dit que ça ne valait pas le coup d'essayer de dessiner 30 km. On s'est dit qu'il nous fallait des stratégies, pas non seulement pour ne pas dessiner les 30 km, mais aussi pour commencer un système de relations, au cas où on gagnait le concours, pour pouvoir commencer à parler avec le pouvoir public, pour commencer à parler avec les institutions, les sociétés civiles impliquées. Alors on avait 4 stratégies. Une stratégie qui parlait justement des fonds des lotissements qui donnaient sur la mer, qui était gérée justement par un système de pistes cyclables qu'on voit à l'eau, qui gère ces fonds et qui gère aussi les accès au parc, auxquels on vient d'accrocher des petits équipements qui sont plutôt dans l'échelle du mobilier urbain. Une deuxième stratégie qui gérait justement la relation à l'eau, à quel moment on devrait avancer, se distancer de l'eau, parce qu'il fallait garder la végétation ciliaire, je ne sais pas si on dit comme ça, en quel moment on allait verticalement vers l'eau. Un troisième système qui tenait en compte les préexistences, c'est-à-dire c'était des jardins hyper chics, il y a des héliports, des piscines olympiques, des magnifiques jardins
on s'est dit qu'on n'allait pas se défaire de ça. Du coup, on avait tout un tas de stratégies pour gérer. Un héliport peut devenir un endroit pour faire des concerts, une piscine peut devenir un endroit pour faire du skate, un pavillon de barbecue peut rester un pavillon de barbecue. Et en quatrième moment, les équipements, là plutôt dans une échelle métropolitaine, des grands équipements, pas que publics, demandés par le concours et pas demandés aussi, qui faisaient le quatrième système. Alors on a juste produit quelques images pour montrer un peu ce que ça pouvait donner sur des endroits très spécifiques. Et voilà, ça a très bien marché, le jury a très bien pris cette stratégie, mais en même temps, ils ne nous ont pas donné le premier prix. Je pense que c'était trop de travail. Et là, c'est le moment où on peut rentrer vers l'eau justement pour tourner le dos vers le parc et regarder le magnifique ciel de Brasilia. Et pour finir, un projet d'une série de 3 pavillons dans une ville dans la montagne à 100 km de Rio. On a été appelé pour faire... la cliente, elle a déjà une maison de vacances là-bas. Elle voulait construire un petit pavillon de loisirs pour manger dehors et 2 pavillons pour dormir pour ses enfants ou pour louer. On a décidé très vite le système constructif en parlant avec le constructeur qui avait déjà fait sa maison, quels étaient les matériaux qu'il savait utiliser, qu'est-ce qui rentrait dans son camion, parce que ce n'était pas de facile accès. Du coup, voilà un système en bois, 3 types de pièces différents, des poteaux de 15 par 15 par 3 mètres, des poutres de 10 par 30 par 7 mètres, dans le 2 sens, 7 mètres et 10 mètres, bon, je ne sais plus. Et les seuls éléments qu'on faisait venir d'ailleurs, c'était la toile métallique et les petites pièces qui font la pente du toit, qu'on a ramenées en voiture de Rio, c'était des pièces grandes comme ça. Et le but, à partir de ce système, c'était à répondre les envies de la cliente, justement, des espaces couverts pour se reposer, pour être tranquille ou pour manger, des espaces couverts mais un peu plus contrôlés, avec un sol imperméable pour faire une cuisine, des espaces très contrôlés comme une sauna, ou des espaces intimes comme une chambre avec un petit salon et une salle de bain. Alors ça, ce sont les 3 projets. Un système auquel on a rajouté des petites boîtes en briques structurelles sur lesquelles on vient poser le même système. Ça, c'est le pavillon ouvert. On peut voir qu'on a des espaces couverts avec le sol plus naturel, avec un sol un peu plus contrôlé et complètement imperméable derrière vers la cuisine et le sauna. C'est un projet qui vieillit très bien, on est super content de ça, la nature prend un peu sa place et l'architecture disparaît un peu. De l'autre côté, vers le sauna aussi, on voit le bloc en briques. Et ça, c'est la maison, c'est vraiment une maison pour le coup, et on avait le défi de comment fermer cet espace. On a décidé que le dernier mètre des espaces, mètre et demi, des espaces intérieurs, on le faisait complètement en verre parce que comme le toit il avance bien, le soleil ne va jamais taper direct sur ces verres et ça nous permet aussi de faire une ventilation croisée entre les 2 côtés de la pièce, en plus de refléter la nature autour. Voilà, dernière image. Merci. J'avais pensé que c'était peut-être bien de faire les 2 conférences de suite et après les questions. Oui, hein, on fait ça. Comme ça, vous serez tous les 2 assis et ça peut faire un dialogue.
issues. Bon, on va profiter pour introduire Jiacopo, dont vous êtes certains dans le groupe. Alors, Jiacopo est docteur en architecture et il est enseignant adjoint à l'université UAV di Venezia. Son travail et ses recherches portent principalement sur des sujets de reconstruction d'après-guerre dans les pays de la région MENA, donc Syrie, Irak, Palestine et Yémen, mais aussi en Afghanistan. En plus de ses recherches, son travail le porte sur différents projets à l'échelle internationale, en collaboration avec certaines organisations telles que la Banque mondiale et l'UN et SCWA. Il a obtenu un lion d'argent à la Biennale d'architecture de Venezia en 2016 pour son reportage sur le front en tant que projet pour Makoko Floating School. Donc, je pense qu'il va nous en parler. Voilà. Nigeria. Et depuis 2019, il est lecteur et membre du comité scientifique de la revue Officina d'Architectura, Technologie et Environnement. Voilà, merci Jiacopo. Thank you very much. Doesn't work? I have all... Okay. Sorry, I have major technical issues, but we can start. I'm going to try to be brief. This is a part of our research that I've been carrying out in the last few years, and it's about this term, urbicide. Urbicide, prononcé in français. It's like homicide is the death of a person, urbicide is the destruction of a city. And it's an ancient word, but was brought back to the architectural debate by the philosopher Marshall Berman in the 1970s. Marshall Berman will use it to describe the Bronx destroyed by the project of Robert Moses. And if you remember, in the last page of Space, Time and Architecture, Siegfried Gideon uses Robert Moses as an example of modernity. So urbicide is a result of modernity and comes as a result of modernity. Then in the 90s, the word will be associated with a war and with this famous exhibition that will be done by the Association of Bosnian Architects with the Royal Institute of British Architects, the Urbicide Mostar 92. And unluckily, the term has become very common. Here there is Aleppo that already was destroyed. It's almost 10 years now, but we very much wished when we started this research that this could only be an academic divertissement, but it's not, because, you know, and it's very close to us that also the Ukrainian cities are being eaten by herbicide. And so we initiated a research, and we started by tracing the war and cities. And of course, there are a lot of cities destroyed during World War II, also in France, in Italy, obviously in Germany, in Poland. And then there is a central part of the century in which this phenomena gets fewer cases, but in the last few years, it grows back. The war is returning into the city, and here we don't have the Ukrainian cities, but we have to add this to the current condition. And so, for this reason, we need to understand what we did in the future. We need to understand what can be done. We did in the past, sorry, what can be done in the future. And to understand, we need to start retracing the steps of what we did. So we decided to redraw the destruction of some of the cities. Some of them are very famous, but I have to say that the process on how a city changes following an extreme event is not something that in architecture and in urban studies has been very studied. And so here there is a brief analysis, and in red you can see the areas destroyed on the current areas of the cities. And of course, for example, here in France, the city of Le Havre that
will become a symbol of the destruction. But the destruction of current cities is very different from the past, because even in cities in World War II, only historical core existed. There was a few elements outside, and today it is completely different because the major destructions are outside. We developed a system to try to analyze this urban metamorphosis that happens after reconstruction, and this is the city of Milan before 1944. This is its destruction, and it's quite remarkable. And this is the reconstruction of the city, and in a picture, just I think it's an interesting feature of Italian culture that the first building to be reconstructed in Milan in 1946 will be the Teatro La Scala, with the inaugural concert led by Arturo Toscanini, who had paid for the reconstruction of the theater. And this is what we call the transformation map. So it's the destruction and the reconstruction one over the other. And it shows how the city changes, how the city modifies. And of course, the most important building of the reconstruction, the one that will mark the end of the reconstruction in Milan, will be the beautiful Torre Velasca by BBPR. And other cities have very different histories. In Milan, you can see that the reconstruction is almost all on the basis of what was before the war. But in the example of Le Havre, we know that the story can go very differently. This is Le Havre before the war. This is the destruction, which is absolutely incredible. A few buildings remain, and we all know the story of the heroic reconstruction of Perret, and it's Perret, sorry. my bad French can be Perret. And this new city that is built, but actually if we have a closer look at it, and we again try to look at the transformation of the city, we can see that some traces of the previous cities remain even in this great change of the city of Le Havre. And this was extended to many cities. There are a lot of examples, unluckily, and it can be done with cities during wars. It can be done with cities that have experienced also current conditions, different problems. And here you can see that the variability of solution is very big, and we still miss ordered knowledge on how cities can be reconstructed. And so for this reason, at UAV, I was among the founders of this research group that we called Urbicide Task Force. And we try to do a few things, what we can do in our little university, in our little city. We began with 2 conferences. The first one done in 2016, that was called Urbicide Syria, that I did with a friend, a Syrian friend that is now working in Princeton. And we called people that we thought had something to say, from like MIT, the Aga Khan Award for Architecture, different organizations, and it was a good experience, and it even got a second edition that took place in the American University of Beirut the following year, and was extended to destruction of also other areas. And this started a dialogue and started a series of projects. We did this work. We prepared a sketchbook, and we sent it to studios around the world to ask them if they have ideas. Architects have ideas normally, sometimes. And so we asked them if they have ideas for the future of Syria, and we got many answers, also by famous architects in some cases. We were very happy to have Alvaro Siza answering us and giving us his ideas. And this exhibition was to raise awareness on the condition of Syria, and it took place again in Venice, in Beirut, and in Nuremberg, where they have this very important event for human rights, you know, the Nuremberg trials. Then we did a workshop, like this one, a little bit bigger, perhaps, with 1,300 students
this is me a little bit skinnier as well. And we invited 25 architects from around the world to discuss with our students, and our students are from many places, strategies on different areas of Syria that could be reconstructed, and these are some of the results. The results were also put together in a book series, so they are available for everybody, and we make this book with, let's say, conceptual work, and then these 27 books with the different projects for the different areas in Syria. And after this, we worked on making some projects with the students as well. These are a series of master theses about reconstruction to try to develop also technical system and technological system on how reconstruction can be done, on what materials we can do, on what techniques we have to use. You have to imagine that in Syria alone, we have 4 million houses that have been destroyed. So the scale is unprecedented in the history of humanity. We need ideas that are much different from what we had in the past. And also, we tried on a more of a urban scale for the city of Mosul, that you know, in the same year got destroyed with the battle between ISIS and the Iraqi forces that reconquered the city but almost destroyed it. And here, trying to establish not just a design for this type of places, because it's possible to design a whole city, but to design a strategy on how to face problems like this. This also got into an exhibition in La Triennale in Milan. La Triennale is it's the Italian museum for architecture, and I was among the curators of this exhibition that was called Ricostruzioni, Architettura, Città e Paesaggio nell'epoca di distruzioni, and started with this beautiful image of Palmyra before one of the many destructions that hit this beautiful place. The last thing that I'm going to show you, that is a little bit longer than the last, is a work that we did as a research group for the World Bank. The World Bank is a bank that was born for the goal of reconstruction. The first name will be the Bank for European Reconstruction, because it was the bank that will give the money of the Marshall Plan. And so they are still dealing with this. They are Americans, so they have a different way of thinking of things, and simple normally. And they say, okay, we reconstructed many countries in the last 20 years, and they always get destroyed again. So we need a new strategy. Tell us something new, because the old one doesn't work. And so we came up with this. Today, the construction happen like this. They are top-down. Oh, sorry, they happen like this. They are top-down systems. They have one large loan that gets to a large company, a very large company, with no participation, that makes a project of a city and starts reconstructing it. This has a lot of problems and leads to disastrous results. The alternative is a bottom-up strategy. And the bottom-up strategy can start with small loans to many companies and to initiate a lot of community participation. And this bottom-up system can have a new urban form. This system will allow, in our calculation that we made with experts in economy, to change the local content, so the amount of money that remain in the country that is being reconstructed, from the current 15%, which is almost nothing, to probably something closer to 60% of the money. This will allow for the reconstruction to also become a reconstruction of an economy, because the problem of current top-down system is that they give very expensive objects, but the people are not able to use them because they don't have the money. Expensive things also need money to be used. And so this also brings a series of
urban condition. The top-down system is applied through vertical layers. If you know the international organizations, they work for different subjects. There is an organization that works on water, an organization that works on school, an organization that works on houses. And so the reconstruction is never done, it's never finished, because the things don't match. They don't, there are always holes in this system. The alternative is a system of autonomous cells where small elements can be fully reconstructed in an horizontal way. Reconstructing small pieces, but fully, without needing different organization to interact, but to keep them together and construct them together. This also leads to a different paradigm in terms of the use of resources, of course, because the large systems are very expensive also in terms of resources. They require a lot of water, a lot of energy, while small systems can perhaps act on even standalone system or even more sustainable system. And the war in Syria, for example, showed us that standalone system can work very well. Who had a solar panel on his house was very advantaged during the war because he had warm water longer than the other people. The system should be done not by using the best technologies that we have now, but by try to use the technologies that we can have in the future. Reconstruction in this case, it's also a chance, because we have the chance of immediately reaching a higher technological level because we don't have the current conditions. So sustainability can be applied immediately in countries that are completely destroyed. No? So we should not provide the current technological system, but we should try to push to the next level. And I'm sorry, it's very slow. This is not the original slide. It's the idea that the reconstruction can what we call close the time lag between economies and societies that have a technological gap, and do what we call a leap forward. So this can be applied at many scales. We can start from houses. This is not a project, it's just the application of many different technologies in a possible sketch of what could happen. And this works in different scales. It works at the scale of the house. It works at the scale of the neighborhood. It works, it works at the scale of the major services that are needed within a city, so at a district level, with similar elements, but also with different ones if needed. And it then can grow at the level of the urban cell, that, as I told you before, is the center of the strategy, is the central element to be reconstructed, is the goal of the strategy. And it can then grow, and the new city can be a city constructed through the sum of these cells, and the connection system can be rethought starting from what's left around these cells. And eventually, this can also be applied to a territorial scale where all these different cells can interact with each other in a region. This strategy, we again, it's to explain to Americans, so we need to be very, very, very precise. This has advantages. It has advantages in coordination. You can coordinate better with people. The slides are terrible, I'm sorry. It has advantages of control, because the small elements can be controlled in an easier way. When you work with very big things, the problem of Americans in Afghanistan was there was no control of anything. They didn't know what was going on. It has advantages of emulation, because it has a smaller budget, so things can be also paid by different agencies, and they can be copied or applied in different ways. Advantages of scalability, it can change in scale. It has a more secure time frame, so times can be more or less decided.
And then it has a series of advantages given by the involvement of the people that can be major, the value of place attachment, the value of reconstructing your own areas, and the value also of community design that can interact and again generate not only the reconstruction of the city but also the reconstruction of an economic environment. This is the current cities around the world, not only in Europe but also in places like the MENA region. The historical cores are very small, as you can see, and the sprawl is very big. It's almost 90%. And the idea is that in countries such as Syria, this was one of the main reasons that got the revolution to start, because the years after, before the revolution were the years in which the people coming from the countryside moved to the city, where they found very bad conditions, and this was one of the main reasons of the riots. We can imagine that the reconstruction can become something that changes this condition, that again reimagines the city not as a series of low-density sprawls, but as a very dense element surrounded by productive area and by green areas and by agricultural areas. This is very possible in terms of hosting the same amount of people, because the density of inhabitants in a historical core is radically different from the density in a urban sprawl. So by changing even in a great way this proportion, we can still host the same number of inhabitants. And this is very usable for a country like Syria, that was a country, and perhaps it's different in France, but it's the same in Italy, for example. Let's hope we don't need to explore this, but it's the same in Italy, where a lot of people live in very small centers. There are only 2 big cities, and a lot of people live in 1,000 small centers. And these are the parts of the country that we should reconstruct first. This is one of the things that we said to the World Bank. We should start from the small villages because they are easier, because people will want to come back sooner, and because summed together they are a highest amount of the population. So we conducted also some research on this, and I'm going towards the end. This shows what I was telling you before, so the relationship between the historical core of a city and the what Leonardo Benevolo called the post-industrial part of the city. Normally it's around 95% to 5. In Europe, on average, it's 93 to 7. And even in the Middle East and North Africa region, it's something similar, it's 95 to 5. So we have an issue, and it's the issue that the strategies that have been applied for the reconstruction of cities have always been applied to historical cores, not to the urban sprawl. And so they are not very exemplary for us. In Venice, we have devised a system that is called urban restoration. You might know the Venice Charter on Restoration, and it's a system that was developed at UAV with many thinkers, such as Leonardo Benevolo, for example, and then was applied by major international organizations around the world. And it's a very defined system where you can identify a series of functions and a series of possible transformation of the city, and then decide how to change this function and retrace this transformation. This can be done tomorrow on historical cities, because it's something that has already been applied, and so we have a lot of examples and we have a lot of chances. But it's not enough, because as I was showing you before, this will only occupy 5% of what's destructed right now. What do we do with the 95% that is outside? And so this is probably, well, yeah, the urban restoration can bring back a city that is even better than before, because it can grow even better. And so we came up with another strategy that we call the urban trigger. Trigger means something that starts, something that changes. And it's based on the idea that design should not be seen as a fixed system, but design should be seen as
an evolutionary system, that we should design processes rather than projects, that it is impossible to rebuild 4 million houses by designing one by one, but we need systems. And once we define the roles of system, we have called a friend of us that is a mathematician that made an algorithm, and based on the algorithm designed all the possibilities that can happen, starting from the application of these public areas that you see in green, that are like the backbone of reconstruction, and the other areas. The possibilities are infinite. They can change forever. As an architect, it can be a problem because we don't have the full control of things. We have to admit that architecture cannot answer to all the problems, but at the same time, we accept the fact that the city is much more complicated than a single design can ever achieve. And so this reconstruction starts from areas like these that are around the world, really, not only in Syria. The city gets destroyed, and again, we will not reconstruct the city that was destroyed because the city was a very poor quality city. Imagine Ukraine today. We're not going to reconstruct Khrushchev's apartments, hopefully. We need a new strategy, and the strategy can start from what we call a urban trigger, that can be a public space that acts as a spine of the reconstruction. And then slowly, but perhaps not even too slowly, elements can be added, and some can be added by the state, some can be added by private owners, some can be added by cooperatives, some can be added by international organizations, and so on. The goal is to imagine a city that is different from the previous one and that matches the highest possible technological advancements with the highest possible urban quality that we can find, and that for me is the urban quality of the city centers, in particular of the Italian city centers, if I can say. And this system changes, the use is very quickly. Changes a lot of uses. And can also be applied at a completely different scale. It can be applied even at the scale of the territory. We can imagine a new system for how water will be gathered, how agriculture will be functioning, and also how the productive system can work for the construction of the city with the materials that can also be recovered from the rubble of the current city, and all the energetic system that we need. In the case of Syria, the country is vastly a desert, so we have very simple system for energy consumption. And this keeps together and builds together a complex system that is it is a project, but is also a system of processes, a system of relationship that will require a lot of different interventions, but can be guided by a common thought and a common concept. This is the idea that architecture and urban planning can act as a tool for peace, that a good reconstruction can allow the war to stop. We have this arrogance in saying that architecture can be important, I know, and thank you. Alors, des questions pour l'un ou l'autre, ou les deux en même temps? Thank you for doing this conference. I have
a group of questions for Mr. Jacopo Galli at the beginning, and then I have other questions too for the first presentation. So I hope that, well, first of all, congratulations. It was a very interesting subject, and I hope that you have packed enough clothes coming to France, because I think you're going to stay, because this is the subject of my memoir, The War and Construction. So as I have grown in the Middle East, I have witnessed, like, my life has been marked by wars, destruction, reconstruction, chaos, and lots of things. And it's a subject that I really feel attached to, both emotionally and I don't know, like it's in the memoir. So in the phenomenal work that you have managed to work on for the past couple of years with the team of the group that you have formed, I have a question on the reconstruction models that you have presented. Have they been tested or simulated for their efficacy in comparison with the old one, the old model of reconstruction? That's the first question. The second question is related to the recollection of data. I mean, in Iraq, as I know, after 2003, for example, like a lot of things were put on hold and no real or actual reconstruction happened. And public data being maps, being nothing was updated, nothing was really worked on. So we have a lot of undocumented chaos that happened in Iraqi cities. And how did you, was it a big hurdle for you and your team to collect all of this data? About how accurate were they? Were they like approximative? Were they like projected? I don't know, like the data collection. And the third question, I have like on many different axes. It's about the last thing that you have presented by the reconstruction of cities by providing like new public space or functions and letting them like grow according to a specific model. And ultimately, the ultimate result would be a city that does not resemble the old city that was built in it. I mean, what happens to the, like I have questions about the history of that city, the memoir of the city, the population that inhabited the city. I start from the end. Okay. So because it's the one that I remember. Okay. The thing is that the areas of the cities that people are attached to normally, and in most cases, are the historical parts. Okay. There is a few attachment to the non-historical parts because the quality of the spaces, particularly in Middle East, is so low that it's very difficult. So we can keep the community. If you live in a quarter, you can still live in that quarter. But I think that in reconstruction, we need to change that quarter and make it better because the quality of that urban space is very low. So in Italy, the debate after, well, even before World War II was on this idea of comera dovera. That means, in French, I think it's surplace à l'identique. Pardon my French. Surplace à l'identique. And it is something that works. I think it's right to be doing it. When the Campanile in San Marco fell, Giovannoni says, okay, let's rebuild it comera dovera, because Venice must have its Campanile. But it's not the same for a quarter that is around the city, that is outside the city, a banlieue. It's not the same, but because the quality of the space is so low
normally, and particularly in these places, but we need a new idea. So we have to, and so to answer to also your first question, this is the efficacy that we want to achieve. The idea is that, of course, this is not a design, it's just a strategy, but that these strategies can match qualitative contents and quantitative contents in terms of sustainability. To answer with data, we do with the data that we have. I don't think that data can be used as something that stops people. The project that we did for Mosul and Syria, we took our students and we made them redraw from Google Earth all Mosul. Took a long time and might not be very precise in some occasion, but it's not a problem. When Mosul comes and asks us to do it for real, then we ask them for the real data. Now we can approximate with the one that we have. And it is difficult to gather data about this. And also, I think that what we started with, this idea that we can reconstruct small elements, also goes towards that. Because we don't need to have the complete picture of everything. We can start from elements that are smaller. And this is the problem with Iraq. The idea that one office will be in charge of a school in the north, a school in the south, a school in Baghdad, you know? And so they never had the full picture. So if instead they can intervene on one specific place, they can gather very easily their information on that specific place and not on all Iraq. I hope maybe we can continue in the next few days. Yes. I have a second. J'ai une autre question pour M. Cavendish sur la diaporama que vous nous avez montré. C'est pour les espaces autour du lac de Brasilia. Vous avez dit qu'ils étaient prévus d'être des espaces publics. Par contre, ils étaient privatisés et après, ils ont été récupérés. Et est-ce que c'était une question politique, leur récupération qui était l'acteur principal dans la récupération de ces espaces? Oui. Je connais pas en détail. Tu m'entends? Oui. Oui. Je connais pas en détail l'histoire, mais c'est quelque chose qui est en cours depuis un moment déjà, depuis le début des années 2000 à Brasilia. Et c'est tout simplement un gouvernement. C'est surtout le gouvernement du District fédéral, le gouvernement de Brasilia, qui a décidé de reprendre le projet original de Lúcio Costa. Après, comment s'est fait exactement la reprise? Peut-être que Guilherme doit savoir répondre à ça beaucoup mieux que moi même. Alors, ouais. C'était une question, une décision verticale de vos gouvernements? Oui. Il faut dire que c'était une initiative de Dilma, du gouvernement Dilma. J'étais en train de rigoler parce que peut-être c'est une des raisons pour lesquelles elle a été déchue, mais parce qu'elle s'est attaquée, ils se sont attaqués à ses pouvoirs constitués de fait. Et je pense que c'était très héroïque aussi en même temps de le faire. C'est vrai que c'est une décision du district fédéral, mais ça a été appuyé par le gouvernement fédéral. Ouais. Parce que je sais que ça a commencé il y a longtemps. Mais il y a eu un décret, oui, c'est ça. Okay. Et ça a pris longtemps, oui. Mais les terrains avaient été acquis illégalement? Non, ils n'avaient pas été acquis. Ils se sont simplement servis comme ça en étendant leur propriété vers les bords du lac. Voilà. Ils ont agrandi. Voilà. Oui. C'est sur des terres publiques, donc domaine public. Et les maisons qui étaient au bord des lotissements, et ce sont simplement des squatteurs. Voilà. Ils sont le pouvoir public. Ouais. Ils ne sont pas le pouvoir public. Tu as raison, mais c'est plus compliqué que ça au Brésil. C'est compliqué comme partout, mais peut-être plus chez vous. Mais
les pouvoirs factiques, économiques et politiques. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de se balader. Il y a des tronçons où c'est devenu vraiment un parc public. Donc les maisons ont dû se refaire leur clôture à leur endroit d'origine. Et donc les gens se baladent et on sent vraiment passer d'un terrain dans l'autre parce qu'il y a des vestiges de revêtement au sol, il y a des plantes, des jardins qui sont restés là. Et du coup, c'est un territoire formidable pour penser, y compris l'espace public, comme une sorte de strate. Donc ça fait penser au projet de Oma pour la Villette. Voilà. Donc ces bandes comme ça, toutes différentes. C'est déjà là. Voilà. Mais en même temps, le fait qu'à la base, c'était un espace public et que ça a été mangé petit à petit par le privé, est aussi la base de la matrice qui permet de revenir en arrière. Parce que si ça avait été privé dès le début, les maisons auraient été vraiment sur le bord. Oui. Ou, quand tu disais, par exemple, un pavillon de barbecue qu'on peut récupérer pour être un pavillon de barbecue public, oui, mais en fonction de quelle relation. Les maisons sont beaucoup plus éloignées. Voilà, donc ça c'est. Elles ont répondu au lotissement. Au cahier de charges premier. Donc c'est une grande chance, ça quand même. Sinon, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué en termes évidemment politiques, mais aussi en termes de tout simplement gestion, parce que priver à ces gens-là du jardin, c'est une chose, mais les priver de leur maison, ça aurait été sans doute plus compliqué. C'est clair. Oui, il y a une petite histoire. Comme quoi ces gens-là ont même été jusqu'à proposer qu'on descende le niveau de l'eau du lac pour récupérer les terrains publics et qu'ils n'aient pas à bouger leur clôture. Pas mal, astucieux. C'est pas quelque chose d'étonnant. Oui, vu que le lac est une constitution artificielle, alors pourquoi pas. Voilà. Et c'est inscrit dans toute une culture d'une manière de se relationner au territoire. Oui, de transformation que tu as montré au début, à une échelle macro. Bien. Est-ce qu'on a répondu? Est-ce que c'est bon? On passe à d'autres questions. Carlo a une question. It's a question to Jacopo. If you can clarify a little bit more the concept of evolutionary urbanism and green backbone. What do you mean exactly with these two dispositives? I don't know. It could be. I was imagining. No, jokes aside, it's an idea that we need to change the way in which we look at things. And so today we imagine these cities as something fixed, and that does not allow for intervention in places like this, that the numbers are too big, and so we cannot operate in this way. So if we start thinking about this in a growing evolutionary mechanism, in something that evolves differently, perhaps we can change something different. We can make a change. What these public elements that start can be, they can be many different things. Some experiments have been done. It draws from the tradition of site and service interventions, but it's not enough. The site and service intervention was started in the 60s and 70s by the United Nations. It was kind of successful in some cases, but we need much more. And so probably in the case of Syria, these can be like the real public spaces in terms of major public functions. How these public functions can act as the generators of private spaces that will be attached to these through something that we can define as induced design done by somebody else. It's an interesting thing that I would like to figure out in the future. Well, my question is for Jiacopo Galli. I'm gonna try to ask in English.
It's about the work with the community. I don't know if you, it's like I'm really interested by this work with the people to build their own places, their own houses, or just the public places. And I was thinking, asking how, yes, you work with them, like it's a really difficult condition for them, and it's really difficult to work too. So, do you do it or not? Well, it's a very good question. The work with the people, it's not my expertise. I'm not an expert in this. What we do know that current systems tend to sell themselves as working with the people, but give the people very fixed solutions often. So it's a discussion that stays within a very precise framework. So the changes that you can operate as a community are within a very rigid border. This is the problem right now. So we should still keep dialoguing with the communities, but we need to allow the communities to make choices, real choices, and not just the small particulars that they can choose within a plan that is already fixed. Then it's also true that in our research we have discovered that reconstruction following, for example, wars or natural disasters are very similar in terms of physical needs, but are very different in terms of social interactions. So the work for a reconstruction that deals with a war is also the work of reconstructing a society. The World Bank was telling us that 90% of the wars of the last 30 years are happening in countries that had already had a war in the previous 30 years. So war has become something endemic, a disease that comes back every 5 or 6 years, 10 years. This is, for us, is also because we don't reconstruct in the proper way. We trigger a new conflict. No, we don't reconstruct. So if we can break this cycle, then we can make a difference. If not, we can reconstruct and then we destroy it again. In your system of rebuilding, starting from public spaces, I think can you hear me? Starting from public spaces, how do you make sure that the networks for the infrastructure are built or can be built? Road system, water supplies, sewage, underground? We make sure by minimizing them as much as is possible. Of course, it's not possible to minimize them at all, but the experience of the war in Syria have shown that even standalone systems, in some cases, have worked during the war in terms of water supply and also energy. So, for example, the system that we have imagined from a water standpoint works with these new graphene filters for desalinization or for the cleaning of water that is polluted, and that should allow, to a certain level, to have an autonomy in the production of water that is needed for a certain part of the city. This allows to make it more detached from the central government, the providing system. And so, obviously, not all can be done like this, but most parts we tend to go toward the maximum level of decentralization in terms of energy, in terms of materials can be produced on site, in terms of water, in terms of, well, of roads, obviously not, but yeah, this is the goal of the strategy, is to go towards the maximum level of decentralization. Okay. The experience, for example, that are done right now of the Kurdish element, of the Kurdish cities that have been reconstructed, go towards this
you know, the Kurdish that are reconstructing in the north of Syria. They are based, Öcalan has read these beautiful books by Murray Bookchin, this sociologist, this American sociologist, that is one of the latest writers on the terms of decentralization. So they are applying the words of Bookchin that are words of decentralize as much as possible. Okay, so people won't travel through the city to go to school somewhere or to work in an office? This is all... Well, can you do that? I cannot answer to this question, but in terms of, in terms of movements, yeah, that would require a problem. But the idea is that if reconstruction can be the employment of most of the people that live there, then for at least a few years or even after the end of the reconstruction, the employment will be there, and so the movement will in general be minimized. Then needs to be discussed to a certain level. Have you got an example of a city that was built that way anywhere in the world that hasn't got a road network or? No, it has a road network. Not that it doesn't have a road network. Sorry? It has a road network. I'm not saying that it doesn't have a road But somebody has to centrally plan that road network. It's not going to happen, is it? Well, historical Venice was not centrally planned. Is that an example for favelas? What? Is that an example for favelas where? Well, for some reasons, yes. Yeah, I think so. Yeah. For some, yeah, exactly. Yeah. Favelas are an example. Yeah, I would say that the most successful favela on earth was Venice. It starts as a favela and then becomes the most beautiful city on earth. So we can have that as a goal. Okay. Thank you. Yeah, but then how do you put together the idea of decentralization of service and infrastructure and production with the historical Italian core of cities? Because those very compact cities have a lot of off-site dependence, like they are dependent for everything, for food production, for waste recycling, for transportation of goods, production of goods. They are quite like restrained in terms of that idea of decentralizing. They are almost, I would say, the opposite. They are centralized models. No? I haven't solved the problems of the world yet, but I'm trying. The historical cores that are dense, they obviously traditionally have their relationship with the surrounding areas that are not dense. The problem that starts when this system of strict relationship between the city and the territory breaks, no? So in some sense, it's the idea that this can be in some ways reconstructed. Obviously, it cannot be reconstructed literally. It needs to be reconstructed by systems that allow, for example, to maximize food production in the agricultural elements. So, for example, greenhouses, areas with high production system, because obviously, if not, the relationship between the agricultural part and the built part is too big to be conducted. But yes, the direction can be that one of maximizing the production. In terms of the materials as well, the idea is that most of the materials that are needed for this can be locally produced. Hearing you, it made me not realize, but it confirmed to me something that maybe I think I live in a city that is in war. Yeah. And at the same time, even more after this last discussion, you are not talking about war, you are talking about the city question. So in which extent you, and at the same time, we can think about, I don't know, the
climate crisis, for example, we are, as a species, in war against the planet. So you are kind of trying to answer these big questions, in which extent you think this can be applied to other situations, which situations, and if you, sometimes you are at home or somewhere, and you realize yourself that you are maybe in a place that could be in war or even is in war. Because maybe if you were in Rio, in some parts of Rio, you would think you could be in Syria, actually. And what does it make to you personally? Well, last week I was discussing with a friend from Lima in Peru, and she was, we were making the same maps that we did in the beginning for Lima. And they come with, if you do it them in 20 years, tracing the destruction and reconstruction, they come more or less the same as Aleppo. So it shows that the problem, is not only that the event can be in time, but it doesn't need to be punctual event. Of course, war helps in terms of the data, because you have a precise moment in which you can analyze these things. But really, in some researches that we're doing in terms of these urban metamorphoses, it shows that places like the favelas or places like this have more or less the same change system that a city that is undergoing war. It's just a matter of time frame. So yeah, so yes. Just a question, because especially respect to Lima, I don't know if you know Villa El Salvador, which is a part of a new part of Lima, built in a few years, I think, maybe 30 years. Now it's 400,000 people, and it has been built. It's auto construction from design precise. That is a big block of 300 meters by 300 meters, and it seems that it's quite well as a system. It's really simple, but it organized all the city for over 40 years. And maybe it's the idea of new town, no? Yes, this is the place that I was talking about, this Villa Salvador. It's the exact same place, yes. This system have been tried. They're called site and service, yes. This system have been tried. They are successful in many cases. Probably the most successful in terms of architectural elements is Aragna by Doshi. Doshi is the same exact system, just on a smaller scale. I don't think personally that alone today can solve the problem, such as the ones that could be experienced in a country that has had wars, because the problems are a little bit different. But yes, those are some of the examples. Another example that we often use, and that is for me very interesting, is that this trigger system was used by Palladio. Palladio built like this, because if you know, Palladio didn't build this building this way, he built them this way, and so that allowed him to die in case, because construction were very long, that allowed him to die during the construction, and still he triggered the design, and so he would know that even if he died, the construction will end. So if we have another example of a trigger, of a successful trigger, the building by Palladio are almost all urban triggers in these terms. Power of plan. I have a question, because I was trying to find some relationship within your two presentations that were very different. And I think that in fact you both mentioned the question of infrastructure in different ways that we can maybe put into relationship, because what would be your opinion on them? Because for Jiacopo, you were saying, see, these infrastructures have been built, everything was destroyed, and maybe now we can just move a step forward and take all them into account. For your Andre, was more like this kind of infrastructure that was more space or public space is still there and is still useful, whereas a more technological one, it's buried, we do not see it, and you identified it as being it more fragile. And that's the question I wanted to
give you to the two of you about what do you think the obsolescence of these infrastructures will cause, and what strategy in building them would be interesting to adopt? Because we have had this model, for example, in Haussmann, who was making these galleries, technical ones, that were quite bigger than what he really needed to do, and that they have been used afterwards. And today we tend to just build exactly what we need, to be very optimum designed, and to add all these infrastructures. And in fact, our cities and our underground places are becoming like cemeteries of infrastructure. So in these two ways of thinking about it, new buildings or new reconstruction, or even the model you presented in Brazil, what do you think about this subject? Is there a dialogue to establish between the two proposals? Je vais répondre en français. Alors, d'un côté, la grosse infrastructure que j'ai montrée sur la 4e image, elle est fragile dans le sens où elle est complètement justement unifiée, dépendante d'un territoire qui est très lointain et qui a des impacts qui sont parfois très compliquée avec les territoires par où elle passe, mais en même temps, elle ne sera pas obsolète et elle, même en étant très puissante, ça n'est pas assez. On est dans une situation où encore il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à de l'eau et à l'égout traité au Brésil. Alors la question est plus de sur quel modèle on part à partir de maintenant. Je vous ai montré aussi les petits réservoirs dans la forêt. On les a en quelques mesures désactivés parce que c'était pas assez non plus. Ils étaient vraiment localisés, ils desservaient quelques bouts de quartier ou quelques quartiers. Ils étaient plus difficiles à gérer parce qu'ils étaient beaucoup. Mais en même temps, c'est peut-être un modèle sur lequel on peut revenir, justement, où ces infrastructures aussi redeviennent une espèce de place de l'espace public, où justement les moyens de reproduction de la vie quotidienne de tous les jours qui nous permettent de rester vivants, de l'eau, de se laver pour manger, peuvent aussi devenir des endroits qui ont une sorte de qualité publique. Et je pense qu'il y a des expériences, que ce soit des expériences qui n'existent plus ou des expériences qui sont, je sais pas, peut-être pas assez regardées parce qu'elles sont très précaires, parce qu'elles sont un peu cachées dans la forêt. Je dis ça aussi parce que ça, c'est justement mon sujet de thèse que je vais commencer maintenant, comment la forêt répond à des problématiques urbaines classiques d'une manière avec laquelle on a à apprendre. Alors j'ai tendance à dire que la décentralisation peut être une réponse. Je pense que les méthodologies que Jiacopo, ce serait très bien d'avoir une très longue discussion là-dessus par rapport à la situation de Rio, par exemple. C'est super intéressant. Parce que voilà, on a beaucoup de choses à reconstruire et à construire différemment. Voilà. I don't know if I understood all of it, but I think that in many aspects, for example, we are sure 100% that in 30 years cars will drive themselves. It's not a matter of if we like it or not. We are sure. No, it will happen everywhere. It will happen everywhere. So I'm not saying that we need to design our cities for self-driving cars tomorrow, but we should know that cars will drive themselves very soon. The Mercedes that has done the first experiments on self-driving cars, I think it started around 2015 or something like that. The program for the self-driving cars of Mercedes is not called the car of tomorrow. It's called the city of tomorrow. So they are thinking, the Mercedes is thinking about changing the city, not changing the car. So we should... Yeah, but that's really the core of the question. Do we really need to do this city for flying cars, or even, that's the point. Or we should maybe stay on a more robust or more, let's say,
flexible thing that allows both human-driven cars, non-human-driven cars, and flying cars. Because if we change every system to fit every new technology, where are we flying cars, I don't know. going? Flying cars, I don't know, but self-driving cars, yeah, for sure. Flying cars will be there in 30 years' time, too. I'm sure. I'll make a provocation. Yeah. Maybe in the future we won't be able, or we shouldn't maybe, talk about the future of the city, but be sure to talk about whether we are talking about the future of European cities, whether we're talking about the future of South American cities, because some of these things, I really think it won't happen everywhere at the same time. It hasn't been like this. You know, these kinds of the way Europe organizes its infrastructure isn't the same it happened in Brazil. Oui. Our infrastructural development happened during the dictatorship, for example. So it isn't the same. That's true. So we won't have flying cars. Mais le sens de l'histoire. Well, Brazil already has flying cars because yeah, Sao Paulo bien has sûr. more helicopters than every pour other ça. city in the world. So. Mais c'est pour ça. Mais justement, dans cette optique d'obsolescence programmée de toutes les technologies qu'on invente, jusqu'à quel point faut-il qu'on adapte toute notre ville pour une technologie qui sera obsolète dans 30 ans ou dans 50 ans? Et je pense que c'est une vraie question, ça. Parce qu'on est tous en train de dire la ville de demain, c'est celle des voitures autoconduites, sans parking, et puis des voitures qui volent. Ça s'est passé dans le passé. Si tu lis Rainer Banham, ce qu'il a écrit sur Los Angeles, non mais si tu lis son analyse de Los Angeles avec la permanence justement des tracés, que ce soit la carriole du cow-boy, ensuite c'est devenu, il y a eu le train, et puis après il y a eu les héliports, et les tracés restent les mêmes, et effectivement la technologie change, et la ville s'organise différemment à chaque fois, mais autour des mêmes tracés. Il y a une permanence quelque part. Mais c'est pour ça qu'il est super important. Il y a un petit effet d'ascenseur. Oui, non, mais l'ascenseur a changé durablement, on va dire. Durablement, en tout cas, jusqu'à maintenant. On va voir. Dans 100 ans, mais... à Los Angeles, Quand on a un ascenseur de moins, on s'en rend compte. Non, mais c'est pour ça que je dis ça a changé durablement les villes jusqu'à maintenant. Peut-être que si dans 100 ans, il n'y a plus d'ascenseur, là, on va sacrément réorganiser nos villes, quoi. Mais bon. Est-ce qu'il y a des questions des étudiants? Est-ce qu'on monopolise des choses à dire? C'était très intéressant quand même. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. C'est juste pour aller dans la continuité de ce que vous disiez. Je pense que les transports, c'est un peu un système différent que les constructions, parce que ce qu'on va construire aujourd'hui, même si notre manière de vivre change énormément dans 30 ans, on peut construire des choses libres et des choses qui sont réhabilitables, alors que, je ne sais même pas si c'est un mot réhabilitable, alors que les systèmes de transport, je pense que c'est un élément particulier qu'il faut peut-être un peu plus voir au long terme, parce qu'on ne va pas revoir l'urbanisation d'une ville tous les 20 ans, tous les 30 ans, alors qu'un bâtiment, on en a la capacité, même si ça peut être compliqué, que ça coûte de l'argent de retaper un bâtiment tous les 15 ans. Mais je pense que les transports, c'est un sujet un peu à part de l'urbain. Je trouve que on n'a pas besoin il faut peut-être pas penser à dans 50 ans et changer toute notre vie, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut penser un petit peu plus au long terme que le bâtiment, parce que c'est plus à l'échelle d'un bâtiment, ça devient à l'échelle d'une ville entière, et ça prend plus de temps et plus d'énergie, et ça fait que des villes sont en attente de ce genre de système pendant des années et qui se retrouvent comme des exemples que vous avez donnés, où il n'y a pas d'espace public, où il n'y a pas de moyens de transport, et c'est toute une ville qu'il faut refaire. Ouais. Peut-être qu'après-demain, Guilherme va vous parler on va peut-être pouvoir discuter de comment la ville n'est peut-être pas la catégorie qui nous aide à avoir ces discussions-là. Et puis même moi... Ouais. Ok, on est à Paris, on a des limites plus ou moins définies par des raisons physiques, mais aussi administratives. Mais on peut pas, la ville
Mais votre question pose la question aussi de la permanence du bâti. Vous dites on doit penser le transport à plus long terme parce que ça va changer et que ça configurera notre ville. Mais le bâti, tant pis, on le changera tous les 20 ans. Et ça, je suis complètement à l'encontre de cette affirmation parce que le bâti, oui, c'est une échelle différente, mais on n'a plus les moyens écologiques de faire ce qu'on a fait ces 100 dernières années, c'est-à-dire que quand ça ne nous arrangeait pas, parce que fonctionnellement ça ne nous arrangeait pas, parce que ce n'était pas commercialisable, parce que les hauteurs sous plafond des bureaux n'étaient pas les bons, on démolissait, on refaisait de nouveau. Et ça, on n'a plus les moyens écologiques de le faire, donc ça pose la question aussi de la permanence de ce bâti et des qualités intrinsèques et de comment on réhabite des lieux qui ont été pensés pour d'autres usages avec les changements sociétaux. Je pense que le problème est le même à l'échelle du bâti, à l'échelle de l'infrastructure, mais les interactions sont différentes parce que le bâti est plus ponctuel en fait. Voilà. Mais le problème sur la masse de bâti devient la même parce qu'on ne peut pas se dire on va le changer. Bon, en tout cas, c'est une question passionnante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Là, pour le coup, we go for a beer? Yes. Allez, bonne soirée à tous. Merci.